to this session of the MIM community. Today we have a special guest in the form of Giancarlo Guizzardi, who's well known in the field of information modeling. And we also have Jan Kamschoer, which also has an interesting story on, well, what's the value on conceptual modeling. I'm not gonna give the full introduction on Giancarlo, but he's well known for his work on conceptual modeling. In the academic field, he's also a professor in Twente, and has worldwide, visibility on the things he's doing. So I'm just gonna leave it to that and leave the rest to Giancarlo himself. So let's just start with Giancarlo. The floor is yours. Okay, Danny, can you hear me well? Yes. Given the circumstances, yes. Thank you for the invitation. It's very nice to be here. As I was saying before, my voice is failing. It's horrible. I got some very bad bug. So I'll be drinking water and pausing and hopefully not coughing too much during the presentation. So excuse me for that. I will try to share my slides. Let's see. Oh, so I think I have to ask some permission to do this. Just 1 second. Yes. So I guess you see the slides, right? Yes. Okay. Yep. Okay, good. So what Danny asked me to do was to give you a general overview. What we agreed on is to give you a general overview of these tools in a general sense. So languages, methodologies, computational tools that we have been developing for decades now, for more than 20 years, to employ ontological theories to actually build solid conceptual models, right? By doing this via the tool, so to build tools which embed some of these ontological theories in a way that you still get the expressivity of the theories without having to deal with the complexity. So the tools kind of shield you from the complexity of the underlying ontological theories. I will get to that. So as Danny was saying, I'm a professor at the University of Twente. I'm sure all of you know the University of Twente. In particular, I had this group called Semantic Cybersecurity and Service. We're about, I think, 60 people now doing ontology, data management, data semantics, data integration, service design, risk management, and cybersecurity. So ontology is kind of, ontology as a topic is a kind of cornerstone of many things we do, including in this topic of cyber semantics. So we do many things in this general area. The focus today is, as I said, on this language called OntoUML. OntoUML is a full-blown modeling language, so a language with syntax and formal semantics. In fact, it has more than one syntax and more than one semantics. So it's a pattern language, as we see. So the language is actually, you build models by putting together a number of design patterns, and we have a specification of the syntax of the language that does justice to that. So we define this as a pattern grammar formally, that you can show that the models can always be built by putting these patterns together in a particular way. But being UML, it's also it has its syntax defined in terms of a meta model. So technically, it's also a well-founded profile for UML class diagrams. It has a number of semantics, so it has some operational semantics in which you generate other things, code, let's say from OntoUML, but it has a kind of declarative semantics in terms of
a type of modal logics as well. The most important part here is that this is a language that was created to reflect a number of ontological distinctions and a number of theories that comprise this foundational ontology called UFO. In three senses. In the first sense is that the primitives of the language, the modeling constructs of the language, reflect these distinctions put forth by the ontology. Two, the constraints of the language, the grammatical constraints of the language reflect the axiomatization of the ontology so that you cannot build models that would break the rules of the ontology. And third, as I said, is that the micro theories of the ontology become these patterns in the language. It's a language also, it's more than just a language. So it's also a methodology for you to build models that will maximize the chance of interoperability and explainability. We can discuss that if we have time. With time, since the language has been adopted in many places, in many organizations, in many sectors for more than 2 decades now, we managed to build a repository of models, so catalogs of models and of different ontologies and ontology networks, which have been built using this language. And then we've done a lot of data-driven research that fed back to the design of the language. And we also managed to extract some of these patterns and anti-patterns, which are now embedded in the tools and will help with the process of improving models, as we'll see. As I said, it's being successfully adopted in a wide range of domains, and we've been building this tool ecosystem around the language, which is, model editors, tools for verification, for validation, for code generation, for verbalization, for anti-pattern detection and rectification, for axiom learning, and a number of things. Why not? Why? So I did this. I started this whole now it became an effort of an entire community, right? But I started this 20 years ago. The reason was that I didn't think any of the languages we had could help with this task of semantic interoperability. So languages like ER diagrams or UML or RDFS or OWL, some of which were. So I was there in the beginning of this language when people were proposing this language, and this language had a lot of limitations, which are still there, right? First, they are not expressive enough, and the reason sometimes they are not expressive enough, I mean, they are not expressed from an ontological point of view because they haven't been designed with that in mind, but also they sacrifice this. Both expressivity and kind of clarity, transparency in terms of what's being represented to maximize a number of implementation and technological considerations, right? So in this trade-off between expressivity and preserving certain computational properties, all this language would favor preserving these computational properties. So the language would lack this kind of precision, would lack a kind of ontological transparency that you know exactly what is being represented there. And also they give you no help they won't help at all the modeler in deciding how to model things in the domain. So the very task of knowing how to represent things in the domain is completely left to the modeler, right? So the language do not come with any type of methodological guidelines that will help users to build consistent models. Most of these languages were created also to structure data. And what we are doing here is something different. We really want to do domain modeling. And we want to create models that are more than just descriptive models. We want to create models that have a kind of explanatory power, that when you look at the model, you really understand the domain through the model. Right? So you understand what the domain is about. So these are not just labels, not just logical predicates, and they're not just boxes and arrows. Most of these languages have been created for a scenario in which you could not RDFS and OWL, but conceptual modeling languages like ER and UML were created for scenarios in which you were building
standalone applications in a sense, right? And not building models for interoperability. So that's what we had in mind. OntoUML is technology independent, so it's a computational independent level language. If you want to use a model-driven engineering jargon, it's quite expressive. It recognizes that things can change in the world, so it has a kind of model semantics, unlike RDFS and OWL, for example. It provides these guidelines for helping the user how to build their models, and it's built with this clear separation of concerns between the problem of modeling the domain in a way that it's as expressive and as clear as possible to avoid false agreements, to help with this process of meaning negotiation when you have to negotiate meaning with people outside the bubble in which that model was created, but also to capture in that model something that is a representation of the domain, right? To separate this problem from the problem of implementation. Once we have that, once we solve the problem of meaning negotiation, that we understand what the domain is about, we find the right connection with different models in a safe way, then we can generate code, then we can generate specifications, including in a semi-automatic way, as we'll see. I mentioned that OntoUML is based on this foundational ontology, unified foundational ontology. Again, a foundational ontology is a very general ontology. It's an ontology, or sometimes it's called a top-level ontology. It's basically a system of theories dealing with the most general aspects of reality. The way I look at this is a catalog of patterns, right? Dealing, for example, with types and different taxonomic structures, with different types of relations, with parthood, mereology. So what does it mean for something to be part of something else? How many ways can something be part of something else? What are the kinds of relations that parts of the same whole can bear to each other? Issues of identity, events, and so on and so forth. Right? So you have these very general patterns that you apply or specialize to deal with specific domains. In particular, UFO is composed of these two parts. One is called UFO-A, which is an ontology of objects and what are called aspects. Aspects are object-like entities, but which are existentially dependent entities, so they can only exist if other things exist. And then we have UFO-B as an ontology of events and process occurrence in general. UFO is now in the advanced process of standardization. So if everything goes well, it should become an ISO standard in the next few months. So let's start with a running example so that I can give you an idea of what this language looks like, right? So again, it's a UML-based language. But instead of having just this general notion of type, for example, we have finer grain distinctions among types of types. So we have, for example, this notion of a kind. So kind is a type that defines what things in that domain essentially are, right? So things which instantiate that type essentially are. So the collection of kinds are the kinds of things which exist in the domain. So a kind, for example, we are all of the kind person, so we have all the essential properties that we need to have in order to be a person. So the kind person defines essential properties for all those instances. It also defines criteria for individuation, for us to individuate people, and for identity, for knowing when people are different and what kind of change someone of the type person can undergo and still be the same person, for example. So again, we are essentially of the kind person, but we are contingently healthy people. Like, for example, today I'm a healthy person. So we can move in and out of these types, healthy and unhealthy person, without losing our identity, without changing our identity. So while being a person is essential for me, being a healthy person or an unhealthy person is accidental, contingent for me.
However, the criterion for dynamic classification in this case is an intrinsic one. There's something internal to me that changes, that makes me move in and out of that type, of those dynamic types. There are dynamic types, though, that have a relational condition, like being a patient. So if I go to a hospital right now and I'm treated in a hospital, then not only this is contingent for me, so I will instantiate this type only contingently, only in these situations or in several other situations in which I'm treated by a hospital. But also the condition of dynamic classification in this case is I need to be treated by a healthcare provider. So this is both a contingent and relational type. Yes. Okay. Can you still hear me? Yeah. But I didn't see the slides for okay. a short moment. Okay. So we call the first dynamic types phases, intrinsic conditions, and contingent dynamic types with relational conditions are called roles. Then we have types that classify things of multiple kinds, and these are in general called mixins, right? Types that collect instances of multiple kinds, that cross the boundaries of kinds. So in this example, healthcare provider here, it's a type that it looks like a role, right? Because here, no healthcare provider is necessarily a healthcare provider. In order to be a healthcare provider, you need to provide care for someone, so it's a relational condition, but it classifies things of multiple kinds, both people and organizations. So you can have both individual healthcare providers and corporate healthcare providers, hospitals, clinics, and so on. So if I could offer a geometric metaphor, it's like this. You have your universe with your instance, and your universe is partitioned, tessellated in kinds. Everything belongs to one kind, one unique kind, and cannot change kinds. So suppose K2 is person, K5 is organization. These individuals are in that space and they cannot leave that space. These phases and roles are like shadows. They move within the space of a kind, classifying and declassifying things. So suppose this red thing here is being a teenager or being a student or being a husband. And as the world changes, this shadow moves classifying and declassifying things. Mixins are things which cross, as we saw here, phases and roles never cross the boundaries of kinds, right? Mixins are things which exactly cross the boundaries of kinds, and they can be static or they can be dynamic. They can be these moving shadows like being a healthcare provider. Now, all these examples I used so far are examples of things which are independent, but we can have things which are existentially dependent, like having a symptom. So my headache can only exist if I exist. This is not headache in general. This is my headache, which something which inheres in me, and it has its own characteristics. It has its own temporal profile. It can change in time in a certain way. It can have its own attributes, if you like the severity of the headache and so on and so forth. And my headache is necessarily a symptom, but it's now a mild symptom. It can become a severe symptom. So you can have phases of my headache, of symptoms, right? These things which are existentially dependent, as I mentioned before, they are generally called aspects. Modes are aspects which are existentially dependent on a single individual. Relators are aspects which are existentially dependent on multiple individuals, and therefore they connect these multiple individuals. Like a treatment. The treatment of John in the 20 medical spectrum is existentially dependent on both John and the medical spectrum 20, right? This treatment can also have phases, can be an active treatment, can be a suspended treatment. It can be specialized in subkinds like an inpatient treatment or outpatient treatment. It can be broke, it can have parts, it can have a bunch of rights and obligations and liabilities and powers related to both parts of the treatments. It can change in time and so on and so forth. It can even play roles like, an active treatment can be insured. So we have another relator
connecting relators, right? So health insurance would connect an insurance company in this case with the relator treatment. So what is insured is the treatment. But there is an important thing about the use of these relators, which are kind of, ontologically speaking, a way of reifying relations, right? So an ontological counterpart of relation reification. And here it is the main point. Without these relators, the cardinality constraints of these relations remain very ambiguous. So suppose we have here in this case that a patient is treated by one too many healthcare providers, and a healthcare provider treats one too many patients. How do we interpret this? Right? What do we mean by these cardinality constraints? I can easily come up with at least 8 different interpretations. And I will show this by showing you how we dissipate this ambiguity, how do we eliminate this ambiguity when we explicitly represent the relator treatment. So in this case, we have that a treatment connects only one patient and only one healthcare provider, and a patient can participate in several treatments, and a healthcare provider can serve several treatments, right? Now, I will change those cardinality constraints connecting the relator to this to the relata, to the patient and the healthcare provider, and you see these ones in blue will remain the same. So here is the first interpretation we just saw, but imagine I could interpret this in a completely different way. I could have a world in which treatments could involve several patients and several healthcare providers, but patient can only participate in one treatment and healthcare provider can participate in one treatment. It's a bit bizarre, but the point is the cardinality constraints in the original relation remain the same. Or I could have yet another interpretation in which, given a treatment, I could have several patients, several healthcare providers, and they can both participate in many treatments. The cardinalities in blue still remain the same. By the way, this relation here is called derivation. It's not an association class. So this is connecting the instances of the treatment, which is an actual treatment in the world, with the instance of the relation, which are tuples, in this case, pairs, right? So this cardinality here comes directly, it's derived from those cardinalities highlighted there. So given that the treatment in this interpretation can only connect one patient and one healthcare provider, given a treatment, there is only one pair, right? With that one patient and that healthcare provider. Now, this is kind of redundant, this cardinality constraint, but this one isn't. This one gives the relation what is called a bag semantics. So it says, how many times can you be treated by the same healthcare provider? So how many times can John be treated by the medical spectrum 20? So given the tuple John medical spectrum 20, how many treatments it can be related to? So as you can see, without this pattern that you see here, these cardinality constraints are necessarily ambiguous, right? This is an old problem in conceptual modeling called the collapse of single tuple and multiple tuple cardinality constraints. We also have distinctions between part-whole relations. So we distinguish between what's called mandatory part from what's called essential part. Like think of the relation between you and your heart and you and your brain. You need to have a heart, but it doesn't have to always be the same heart. So we can have heart transplants, but you need to have that very specific brain. So it's not that you have a brain, you have that brain. You cannot exist without that specific brain. And in this case, this is called essential parthood. So it's a dependence in the level of instances. Or to use another example, these are, of course, just examples. Imagine that a car must have a engine. A functional car must have an engine, but it must have that specific chassis, because the chassis number gives the legal identity of the car, for example. So we have this notion of essential parthood, means the whole is dependent on the part, and inseparable parthood is the part which is dependent on the whole. The part cannot exist without that specific whole. We also have here this notion of a higher order type. So let me give you an example. Here, a healthcare profession is a higher order type. So the instance of healthcare profession are not individuals, but they are types.
let's take this example. So imagine if I have a kind bird specialized in the subkinds royal penguin and golden eagle, and a bird specialized this mixing called category animal, right? And we have both Joe and Pat are instances of royal penguin and golden eagle, respectively. And therefore, Joe and Pat have ages and heights. Now, high order type here is the species, right? And then we have that royal penguin and golden eagle are instances of the species. So the instance of species are not Joe or Pat, they are the types royal penguin and golden eagle. And Joe doesn't have an average height or a life expectancy or a number of living instances. Royal penguin, the type, will have those properties. So this stereotype instantiation says the instances of bird are instances of species. For example, royal penguin and golden eagle. And of course, we can have phases of this high order type. So we can say that, you know, the type golden eagle is a least concerned species, but the type royal penguin is an endangered species. And this is a dynamic property. So the species itself can become an extinct species or an endangered species or and so on with time. We have also some sophisticated relation between these types of types. So for example, here we have the type class in the biological sense, right? That the bird is a biological class. And then we have this relation of subordination between the two higher order types. And then we say this relation means that every instances, so if a species is subordinate to class, every instance of a species is a subtype of an instance of class. So for example, golden eagle, which is an instance of species, is a subtype of an instance of class, in this case, bird. So in this example here, to come back to our original example, we have that both physician and nurse are instances of healthcare profession, and we can say that a given healthcare profession, like the profession of nurse, is regulated by a regulatory agency, and this is made because of a regulatory decree, right? That it's a kind of relator that connects the regulatory agency with the healthcare profession. So the language would have much more than that. So the language also has a whole fragment for dealing with events and processes, which is something quite tricky if you want to do this properly in conceptual modeling, because events have a particular semantics, right? Once you include events in the model, because events only exist in the past, once you include events in the model, you change the semantics of the model from a kind of snapshot semantics to a historical semantics. So you have to take that into account, and the language has a number of patterns and a number of constraints for dealing with that as well. I should say that despite the graphical language, we also have a textual syntax for OntoUML. So for people who would like to build models by looking at the syntax, for example, in this case, for example, we have here that a system is composed of a number of system components, and a subsystem specialized both system and system components. And here we have that a system behavior is a type of process constituted by a number of system events, and system events have time points and so on. So basically we have a complete equivalent syntax textually, and then you can use this dual mode of building and changing the models. Why are these finer grained distinctions useful? Well, first, they allow us to properly characterize these various types that exist in the domain, right? So if we look at the domain of this course, you're going to have all these different types of types, but how do we model them? How are they related, right? So in a let's say ontologically neutral language, the responsibility of how to do this is completely transferred to the modeler. So take, for example, Mick Jagger here. Mick Jagger instantiates at the same time all these different types, but not in the same way. So these types here, being a person, being a man, being an adult person, cultural heritage item being a singer or an economist, these are
these are not just unary predicates. So Mick Jagger is essentially a person. He's contingently a living person. He's contingently a British citizen. He's contingently a singer. He's a cultural heritage item contingently, but together with things which are not of the kind person at all. So the Taj Mahal will be there. So here we have a very systematic way of choosing, given our conceptualization, how things should be modeled in the domain of discourse, right? So we know, for example, that person here is a kind. So let me say this in a different way. This criteria that we have been using to create the different distinctions among types of types, we can use as methodological guidelines for choosing how things should be represented in our universe of discourse, given our conceptualization, right? So here, we know that person is a kind because it defines essential properties for its instance, and it's an identity provider. So it provides a uniform principle of identity for all its instances, shared by all its instances. We know that being a singer, an economist, a British citizen, or a knight of the British Empire are roles because they are all of the same kind. They are all people. The instance of these types are all people. It's a dynamic type and it's a relational one. We know that living person or adult person is a phase because they're all of the same kind. It's dynamic but not relational. And we know that cultural heritage entity, physical entity, insurable item are all mixings because they cross the boundaries of several kinds. Having this explicitly represented in the model guarantees consistency of the model because, as we will see, there will be a bunch of rules that will tell you how they can be combined, but also, as you mark this in the syntax, this helps to avoid false agreements. So if I have two models dealing with person, sorry, let me just... sorry. So if I have two models with the notion of person, I can actually have 5 different models with a notion of person, which, despite using the same name, the same lexical term, they mean completely different things by the notion of, they have different notions of person, right? So I can have person as a kind, I can have person as a face. So in the sense that if you're not cognitively capable anymore, you're no longer a legal person. Person as a role, so it's a cognitively capable person who's recognized as such by a jurisdiction. I can have person as in the sense of legal party, which would be a kind of mixing and so on. If I have in the model this explicitly represented in the syntax, not only I know that I'm not talking about the same thing when talking about person in all these different senses, in all these different models, but I will know exactly how to relate them. And as I said, we use this meta properties that we use to make these distinctions. We transform them not only in methodological guidelines, but also in syntactical rules to check the consistencies of the taxonomies we build. So let's see that. Take any of these constructs in the language. These constructs actually represent a kind of micro theory. So in the background, as I said, you have this ontology. In UFO, you have a micro theory of what roles are. And here are some of these constraints, right, in this theory. Roles are such that all instances of a given role are of the same kind. Like, for example, all students are people. All instances of a role instantiate that type contingently, so no student is necessarily a student. Instance of a kind instantiate that role when participating in a certain context. For example, people become students when enrolled in an education institution. And there are other constraints which are less obvious, but equally important. Like, for example, you cannot take a role and put it as a super kind of a kind. Sorry, as a super type of a kind. And because this will lead to a logical contradiction, right? So the model becomes logically inconsistent. And you think that people will never do this. This is actually a very common mistake. People want to say like customers can be both
person and organization, and put customer, which is either a role or a role mixin, as a super type of person and organization. Now, given these constraints, I can put this as grammatical constraints in the language, so that these models here, for example, they are grammatically incorrect. So you cannot have a free floating role. You cannot have a role as a supertype of a kind. You cannot have a role without this relational condition. So you cannot say that students are enrolled in zero to many education institutions, because being enrolled in an education institution is part of the very definition of what a student is. So I can build a tool that will check for all these ontological constraints without people knowing is that needing to know exactly the details of what's going on there, right? It's like the models won't compile. So it's like a model compiler in which the compilation rules are ontological rules, right? So for example, here, what is the problem? The problem is I'm saying this is a role and there is no kind giving identity to that role. And here, the second problem is that I'm putting a kind specializing another kind, and kinds are mutually disjoint, as we saw, right? They partition. There is no intersection between different kinds. So if one specializes the other, one is necessarily empty. But we can actually do better than this. Instead of thinking of the things we cannot do, we could think that there are a few things we can actually do, which is a good thing. So instead of having this complete freedom to, so if you take a language like UML, you can do whatever you want with the classes and relations and attributes, including a bunch of things you shouldn't do. So here, because given these constraints of what a role is, if you represent a role, it will have to follow a certain pattern. The role will have to specialize a unique kind, and it will have to be defined in the scope of a relation such that the relational condition is there. So the opposite association end of that relation has a minimum cardinality constraint of 1, right? And then you can build a tool that will leverage that, the fact that that all constructs in the language come as patterns. Like, for example, here I have person is a kind, this is person is a phase. If it is a phase, because you can always move out of the phase, but you cannot move out of the kind, you have to move into a phase of the same kind. Same thing here, organization is a kind, active organization is a phase. If it is a phase, again, there should be at least another phase of the same kind. So we have this, what's called the phase partition, so a disjoint and complete generalization set of the same kind. And now for a more sophisticated pattern, you have, for example, you want to say that personal customer is a role played by living people. Corporate customer is a role played by active organizations. Customer is this role mixing. That's a super type of personal and corporate customer. The relator in this case is a service contract. And the supplier is a role played by active organization, right? So you instantiate the entire pattern here. And this is a small model, but it's a model that many people would get wrong. And we tested, actually. So many people would get this wrong. And a model that you instantiate with 3 patterns, just by instantiating these 3 patterns. Well, everything we've been talking about in the second part so far has to do with verifications, basically checking consistency of the model. This is necessary, but not sufficient, right? So verification is checking if we build the model right, but validation is checking if we built the right model. If the model we have is the model we want, it's the model that really represents our conceptualization of the domain. How do we test this? Most tools that we have actually check for verification because it's much easier, right? Verification is basically checking for logical consistency, in a sense, satisfiability of the model, or checking if you follow all the syntactical rules of the language, which are semantically motivated and so on. But it's an operation. Validation has this problem of checking a relation between the model and the world, right? And the conceptualization that the model is supposed to represent. So we do this by looking at these 2 sets, by comparing these 2 sets. The sets of possible interpretations of the model and the sets of intended interpretations of the model.
And by interpretation here, I mean in a technical sense. So imagine the model is a logical theory. It's the logical models of that theory, right, of that specification, or the set of all possible populations or all possible M0 models in an MDA sense of your M1 diagram. And then the set of intended ones. If your model is under constraint, you're going to have possible interpretations which are valid, grammatically valid, satisfy all the written constraints there, but which are not intended. You can do the opposite, right? You can over-constrain the model and exclude things which are intended. But typically models are under constraint. What we need to find out is the exact set of constraints that will make these two things match. So the model, a conceptual model, can really only serve as a reference model for interoperability if we guarantee these two things. Otherwise, we're going to have these false agreements, right? It's the task there. Sorry. It's exactly finding out the constraints that will make these two sets match. Problem is set B, set of the intended interpretations, is in the mind of the modeler. So what we do is to use the technique of visualizing the possible interpretations of that model. And so take this model, for example. Here we have a vehicle. It's composed of vehicle parts, which can be wheels or engines, and vehicles can be cars or boats or airplanes. And we have here an amphibious car that is both a car and a boat, right? So this model doesn't break any of these ontological rules. So from a verification point of view, it's completely fine. But as we simulate the possible interpretations of these models, a bunch of things will pop up. So for example, we have this, a vehicle that has no engine would be a possible instance of that model. Here is a car without any wheels. Here is a car that is both a car and a boat, but not an amphibious car, and so on and so forth, right? So you generate all these instances which are satisfying all the constraints which are there, that when you look at the model, sorry, let me go back there. You look at the model, you don't see this. You don't see that there could be something that is both a car and a boat, but not an amphibious car. Or that you could have a vehicle that has a bunch of parts which are all wheels and no engines, or several engines and no wheels, and so on, right? You look at the model, you have a certain conceptualization. You are biased by a certain set of interpretation, but you don't see all the other interpretations which are possible but not intended. In fact, we have this, because we have this entire repository of models, we've been doing this for a while, we managed to detect a large number of these structures, these recurrent error-prone structures that whenever present in the model will create this association between the set of possible and intended interpretations. In other words, anti-patterns. We created a whole catalog of these anti-patterns. And what we have now is in the tool, you can detect these anti-patterns and provide rectification solutions automatically to remove the anti-patterns from the models. Here's another example of an anti-pattern. Every time you have a relator, and this relator connects rows that take their identity from the same kind, you could have that it's the same entity playing all these roles, right? So, for example, here on the right, you have a transplant. A transplant must have a donor, a donee, and at least one surgeon, and these are all people, right? If you simulate this model, this will pop up. So it's you donating an organ to yourself and performing the transplant. So people don't see that this is possible. And the model is completely fine from a verification point of view, but this is a possible interpretation which is not intended. Also, other possible interpretations here are that you donate an organ to someone else and perform the transplant, or you donate an organ to yourself and someone else perform the transplant. All these are possible cases which are not intended.
And in fact, as people try to rectify the model, their first impulse is to declare these three rows as disjoint. But then as you simulate again, you're going to see that now you're over-constraining the model. So a surgeon will never be able to receive or donate an organ now, and a donor will never be able to receive an organ and vice versa. So you're constraining the model. Declaring these three things mutually disjoint, it's too strong. What you want to say is that they are disjoint in the scope of the same transplant, not disjoint overall. So by playing the simulation game, you find out exactly if you're over or under constraining the model. Here's a final example. You have two types, two relations, two types, a relation between these types, two specializations of these types, and a relation between this specialization, these specializing types. And typically, oh God. Typically, there is a relation between the two relations, right? So, for example, heart is composed of ventricles. For the heart to play the role of a blood pump, the ventricle has to play the role of a pump. So heart, right? So you still have this relation. But there is a constraint between these two relations. So as you simulate this, you see this. I have a heart. My heart's composed of a ventricle. Jan has a heart. His heart's composed of a ventricle. But when my heart pumps blood, it pumps blood with his ventricle and vice versa. It's a crazy idea, but it's a possible instance of that model. To go back to something then that I mentioned in the beginning, we have this total separation of concerns between conceptual modeling and design and implementation. So OntoUML is a language for doing conceptual modeling. The goal there is to be as truthful as possible to the domain being represented, to be expressive in this representation, conceptually clear, transparent, and to support tasks like domain understanding, capture the domain in a technology-independent way, and supporting tasks of meaning negotiation and problem solving. Once we have that, we can generate a number of different implementations in different languages, serving different sets of non-functional requirements, right? So things like decidability or being a certain tractability class, these are non-functional requirements. Do you want to have a unique name assumption or non-unique name assumption? Do you want to have open world versus closed world? You don't want to do any of this. You want to generate Java implementation or relational database. You're reasoning on a different side of the spectrum. All these things are exactly what a phase of design is supposed to address, right? So what is the best point in the solution space to map my model to? So given this set of non-functional requirements, what is the best language and how I should choose to implement that model? And how do I deal with the difference of expressivity between this very expressive language with this model semantics and something that will be much less expressive? So we spent quite a lot of time doing this. So as I said, we have mappings to Java, to Smalltalk, to ECMAScript, to JavaScript, to relational database. In fact, we have a very interesting strategy for mapping to relational database. It's always a problem, right? Mapping object-oriented models to relational database. You have to decide what do you do with the taxonomies, right? So if you have like one table per class, one table per hierarchy, one table, you know the story, right? Here we actually have a very interesting strategy which is called one table per kind. And we show in a number of papers that this strategy actually has some very interesting advantages, both in terms of performance, but also in terms of understandability of the schema. So we did experiments with DBAs, and they tend to prefer the solution of one table per kind. But we also have this for OWL, for example. And mapping OntoUML to OWL, or a language with this expressivity to OWL, is not trivial, right? So one is, how do you deal with all these modalities? Because things in OWL
don't change. So technically, they are not supposed to change because it's a monotonic language, right? So if you know that, you know, you don't know that Brad Pitt is married and then he appears married to, I don't know who, Angelina Jolie, right? It's not because he changed. It's because you didn't know and now you know. So you discover information because of an open world assumption. If you want to simulate a kind of temporal modality, it's not trivial how to do it because the old AI trick is to include the temporal parameter to all predicates. Is to say John is married to Mary at T1 and John is married to Claire at T2. But you cannot do this in a language that has only binary predicates. So there are a bunch of ways of doing this. So we have studied all these different ways, and there are advantages and disadvantages. So you can take objects as process, and you have temporal slices of objects, you have reifications of a number of things, and all these alternatives have advantages and disadvantages. In order to help this transformation, so we implemented all these different transformations, and this is done with the support also of this OWL implementation of UFO, so a lightweight implementation of UFO called GUFO. So GUFO stands for gentle UFO. It's also a joke because GUFO means owl in Italian, so it's an inside joke. And the idea is this is a partial lightweight implementation of UFO in OWL that you can use both as a mechanism for translating OntoUML to OWL, or if you just want to deal with OWL directly, which I wouldn't recommend, but if you want to do it, it's a way to create your models extending this foundational ontology. So the foundational ontology will guide you through the process of building better models. And we've been building plugins for Protégé, for example, for checking some of these constraints we were talking about in our ontologies using GUFO. So here again, once we have a model like this, we can just, you know, choose one of these possible transformations, again, depending on the kind of non-functional requirements we want to maximize, and it generates OWL automatically. And then you can use Protégé, for example, or any other tool of your preference. In some of these implementations, we do this. We actually map some of the integrity constraints to, we can have in OntoUML constraints in temporal OCL, and we map this to swirl, what it can be mapped. Additional tools, as I said, we have some tools that we manage to do auto repair of the models by learning some missing constraints in the model. We have some tools for reverse engineering existing OWL models. So legacy models, let's say, that we want to transform them to OntoUML or to ground them in GUFO. So that we can check consistency of the model and refine the model. And we have been working in the past years in a number of tools for complexity management. So we always had many projects with industry in technology transfer projects. And some of this, as you all know, in some of these concrete cases, the models get very, very big. So we had, you know, projects with models with, I don't know, 15,000 classes. And then you need to manage the complexity of these models in a way that allows both for you to understand the model and you understand the simulations. If you can't understand the model, you cannot validate the models, right? And we developed a number of tools for viewpoint extraction, for modularization or clusterization, and also for model abstraction or summarization. Like, you know, if you have a model of 500 classes, give me one with 30 classes, which is a summary of that model, but which really captures the gist of what the model is about. Doing all this in a neutral language like OWL or UML is very, very hard because all classes and relations
are the same. So you have no idea which ones are more important or how to break down things to create modules, right? So you have to rely too much on just the topology of the graph, but that's a kind of crude way of doing this. Here we can actually leverage the semantics of the model, the ontological semantics, I mean. For example, because you know that what are the kinds in the model, you can abstract to the kinds, or you know that there are these relators and roles around it. You can use this as a modularization technique and so on. So what we do is leverage the ontological representation in the model to create these techniques. That's it for today. Thank you. Sorry for coughing all the time, but I'll be happy to take questions now. Okay, thank you, Giancarlo. Does anyone have a question for Giancarlo? Well, yes, why not? Yeah. Well, sorry, my screen is not working, but my name is Paul Jansen, and I've been into UML for the last 20 years or over 20 years, and I really like your strategy and things you're doing about adding expressivity to UML. You started with that statement, and that is really what you are doing. Mm-hmm. And well, I did put some questions in the question chat box, but my last one is you were talking about constraints, and and this is a concrete one. Are you also using OCL as a constraint language? Yes. Thanks for agree with this strategy, Paul. I'm glad to hear that. Yes. So basically, the short answer is OntoUML is UML, right? So anything you can do with UML, you can use there. The fragment of class diagrams, right? Yeah. So you can write any OntoUML model is a valid UML model, so you can write constraints. But what we actually did was to extend this with something called temporal OCL, so a temporal extension of OCL, so that you can actually reason with these possible worlds when you have this kind of model semantics. All right. One thing that I should mention, I see that I think it's Italo Oliveira. I think the Oliveira I see here is probably Italo, who's answering some of the questions. Thanks for doing that, if that's you, Italo. It's there. What I've been showing you is a number of tools, and not all these tools are integrated. So I should put that as a disclaimer, right? So this is a bit of the hardest, the biggest challenge when you're doing things in the university, which is to make things that go beyond. I wouldn't say these are just prototypes, but it's very hard to have professional level tools. So we have we have developed a number of different tools over the years. Some of the thing on anti-pattern detection that I mentioned, and the simulation that I mentioned are part of this tool called OLED, which was Ontology Lightweight Editor. More recently, we are migrating all these things that we had to a plugin for Visual Paradigm. But it takes a while because we have a low bandwidth to actually do tool implementation. Surprisingly enough, this is not as valued as it should be in an academic environment, that you make these tools as bring them to a professional level. So we are doing this as fast as we can, but it's not all there yet in one single integrated environment, including this part of supporting temporal OCL specification. So this is something that we have in another tool. Okay, maybe one other question. Okay. Well, we could talk about details, but I don't think that we want to do that right now. So No. okay. Not now. Not now. Okay.
Oh, Jan I Voskal think has a question. oh, Jan's here. Hi, Jan. Nice Oh, seeing your you. sound is off, Jan. Just a remark. Thank you very much, Giancarlo, for this wonderful talk. I always enjoy these talks, although Thank you. it's always the same topic, but there are always new insights, and that's very useful. So I Glad to just hear wanted to that. Thank mention you. that we've been active over the past years with developing course material on OntoUML and UFO, specifically oriented towards practitioners in the field. And well, after I think 15 or 16 or 17 students, we really got some very interesting feedback. So I thought it was a one-day course, but people actually took 3 days for it. So it's an e-learning thing. So it is actually, while it sounds very intuitive and easy to really understand the concepts is hard, I think, but it's very rewarding if you learn these things, because as a modeler, it's always difficult to explain why you do things, why you do it this way and not that way, and with this ontological background, I feel a lot more confidence in having these discussions. And well, judging from the feedback from our students, that goes for other people as well. So I'm glad thank you you. mentioned that, Jan. Thank you. Let me just briefly mention something here, because so it's true that in the beginning, so we actually did an experiment to measure this, right? So we follow 100 students in Ghent and in Prague for a semester. And what you see is that in the beginning, of course, it's harder to learn OntoUML because you have to learn more constructs, right? So if you compare to UML, you just learn class and attribute and relationship, and that's it. But the thing is, as the problem gets harder, what happens throughout the semester is that you have in UML, you have a very easy beginning, but then it gets hard and hard and hard because all the modeling task is transferred to you. The language is not doing any heavy lifting, right? OntoUML, in the beginning, you have a steep curve, but then it flattens out, right? Because it gets easier and easier for people to do models because you start thinking about these patterns. So what we saw is that after the curve flattens out, what happens is that they will produce models which are of much better quality and much faster, right? Because they just converge faster to the solution because they think in terms of these patterns, right? And the models tend to be much deeper and much more stable. So we actually have data to support that. Thank you. Okay, so I would like to wrap up here and thank Giancarlo again for you. your Sorry wonderful again. presentation. It was an honor you. having you here. But you're sticking around for hearing Yes, Jan. absolutely. And actually, Jan will continue a bit on what you've already mentioned. So I'll give the floor to Jan then. Okay. Perhaps we should have a short break for everyone. And then We we can do that. continue in Dutch. Yeah. Yeah, you want a 5-minute break, Jan? Or Yeah, what? 5-minute break for everyone. So Okay, that's good. We'll do a 5-minute break then. iedereen even aan zijn waterhuishouding werken. Okay, cool. That sounds like a good idea. I'll get some water as well. Okay.
Zullen we weer... Ja. Ik zie dat nu de 5 minuten om zijn, Jan. Oké, ja, ik weet niet. Ik dacht zo ongeveer. Ja, als je deze mensen tijd. 5 minuten geeft, dan moet je ook 5 minuten geven. Hè? Ja, nee, dus bij mij was het 4 over toen ik zei ja, maar goed, dat... Oké, the floor is yours, Jan. Oké. Ik had eerst met Giancarlo afgesproken dat ik het in het Engels zou doen, maar dat was toch iets te ingewikkeld voor mij. Dus de slides zijn wel in het Engels. Dan hoop ik dat het een beetje ondersteunt. En het verhaaltje is in het Nederlands. Ik zal ook nog wel een heel klein beetje vertellen over hoe wij bij de politie GUFO toepasten, verleden tijd. Maar zal zeker niet zo uitgebreid zijn als Giancarlo net verteld heeft. Ik heb 3 onderwerpen. En jullie zien mijn scherm hopelijk. Ja. Even kijken. En het doel is natuurlijk even vaststellen wat ik bij dit verhaaltje wil. Hè. Dat is eigenlijk gewoon de algemene kennis rondom modelleren vergroten. En ik hoop ook, en dat zal misschien aan het eind zijn, ook iets van een RFC uiteindelijk te komen voor de MIM. Om daar met een werkgroepje aan te werken. Er zijn 3 onderwerpen. De eerste gaat eigenlijk, dat heeft te maken met de business case van gegevensmodellering. En dat is naar aanleiding van het feit dat bij de politie men heeft besloten om te stoppen met semantische modellering. Wat weer nadruk legt op van waar moet het allemaal goed voor zijn. En het tweede gaat over iets wat we nog wel, waar we net mee begonnen waren bij de politie, zeg maar. Aan de interpretatie van MIM 2, is het nou een conceptueel gegevensmodel of is het een ontologie of is het geen van tweeën? Om daar wat over te vertellen. En de laatste, en misschien moet ik daar wel mee beginnen, is eigenlijk voor een aantal mensen vragen of ze mee willen doen in een werkgroepje om een voorbeeld te maken, zodat het niet allemaal zo abstract blijft. Maar goed, daar komen we dan straks aan het eind nog aan toe. Goed, we beginnen even met de business case. Ik weet niet of jullie dat gehoord hebben, maar in ieder geval bij de politie heeft men besloten om te stoppen met semantisch modelleren. En de redenen daarvoor waren eigenlijk tweeledig. En de ene roept, het heeft te weinig toegevoegde waarde. Dus waar is het nou goed voor? En de andere zegt, het heeft nu nog te weinig toegevoegde waarde. Dus het is niet zo dat het te weinig toegevoegde waarde heeft, maar in feite de volwassenheid van de politie is zodanig dat dat nu niet de prioriteit heeft. Daar wil ik wat minder op ingaan, of eigenlijk niet. Dat is in ieder geval uitgekomen uit een meting van Heiberg, dat voorheen VKA heette. En daarin is naar boven gekomen van, nou ja, oké, op data-architectuur en de datamanagementorganisatie zitten we ongeveer op niveau 2-3. Dat is op zich niet slecht, maar dit is dan nog, semantisch modelleren is nog eigenlijk een brug te ver. En daar zou eerst wat meer aandacht moeten komen voor eigenaarschap, voor de funding van het geheel, dus de betaling en de portefeuilles. Sowieso bewustwording van gegevens en gegevenskwaliteit. En er moet nog meer aandacht komen op security en privacy. En dan is semantisch modelleren misschien niet het eerste waar we nu mee aan de slag moeten. Laten we eerst dat doen. En ik zie dat dan maar in als we moeten eerst onze omgeving zodanig maken dat gegevensmodellering, semantische modellering nog beter kan groeien. Dat het beter past in de hele organisatie. Nu liepen we te ver voor de troepen uit. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk voor degenen die ermee bezig zijn, maar niet voor de omgeving. Ja, en dan verlies je wat waarde. Nou, dan nog even terug. Gegevensmodellering heeft te weinig toegevoegde waarde. Dat hoor ik eigenlijk al
40 jaar dat ik in dit vakgebied zit. In ergens rond 1990 was het zo dat ik bij de Belastingdienst zat. Daar zou toen een corporate gegevensmodel gemaakt worden, afgekort CDM. Nou, dat heeft 2 jaar bestaan en toen werd dat project gestopt. Nou, later werd dat nog eens een keer gedaan ergens anders. Toen was het canonical data model, zelfde afkorting, CDM, werd ook gestopt. En nu bij de politie hebben we eigenlijk ook weer zoiets van, we hebben een groot model nodig, of we hebben een semantisch model nodig, en dat is ook gestopt. Waar we nog wel steeds aan werken is wat dan heet het politiegegevensmodel. Maar dat is eigenlijk een MIM3 model wat zich bezighoudt met hoe je de gegevens over de lijn van de ene applicatie naar de andere applicatie krijgt. Dus dat gaat veel meer over vorm dan over semantiek. Maar goed, daar willen we nog wel een mouw aan passen. Wat ik eigenlijk wat ik eigenlijk ook aan jullie wil vragen, dus dat is eigenlijk meer een discussiepunt dan ook, is, nog heel even de afkortingen. In de MIM hebben we worden 4 lagen onderkend. Het MIM 1, het conceptmodel, of het begrippenkader in het Nederlands. Het MIM 2, het conceptueel gegevensmodel, of conceptueel informatiemodel. MIM 3 is het logische gegevensmodel. En MIM 4 is het technische datamodel. Nou, die laatste, daar is het wel over het algemeen overeenstemming over dat je die moet maken. Want als je die niet hebt, dan kun je geen software maken. Zou je kunnen denken. Al diegenen daarboven, daar zou je kunnen zeggen, ja, in heel veel organisaties gaat het over, we moeten de software maken. En welk van die andere modellen heb je dan allemaal nodig? En heb je dat alleen maar nodig bij het tot stand brengen van die software, of heb je dat daarna ook nog nodig? Nou, dat is even ook alvast een punt. Ik heb hier ook 4 afkortingen staan, dus CM voor concept model, SIM, LIM en TDM. Die heb ik straks nog even nodig. Nou, je zou kunnen zeggen, de eerste 2, en dat heeft Giancarlo net ook al gezegd, het is gewoon belangrijk dat degenen die aan de software gaan werken, aan de IT daarvan, een gedeelde conceptualisatie hebben van dat domein. Dat ze eenzelfde begrip krijgen van dat domein en zonder nog even gehinderd te worden door hoe dat dan technisch in elkaar zit. Omdat die techniek die komt later, die is eigenlijk niet relevant. Dat zo is, of dat je daar die gemeenschappelijke conceptualisatie hebt, dat wordt niet algemeen zo gevoeld. Na afloop van het project wordt er wel altijd gezegd, we hadden beter moeten communiceren. Maar waar dat beter communiceren dat dan uit bestaat, dat wordt nooit zo heel expliciet gemaakt. En in mijn beleving begint dat erbij dat je met z'n allen in een project snapt waar het domein over gaat. Wat de woorden betekenen, hoe je er tegenaan kijkt, dat je eventuele ambiguïteiten eruit haalt. Dat op plekken waar je zegt, nou, bedoel je nou dit of bedoel je dat je dat ook expliciet kan maken voordat je het gebouwd hebt. En ook, dat is ook belangrijk dat je dat duidelijk hebt voordat je het gebouwd hebt, want ik heb ook meermaals meegemaakt dat het niet helemaal duidelijk was, dat de software engineers vervolgens iets gebouwd hadden, waarvan je zegt, ja, maar dit was niet de bedoeling. Ze zeggen, ja, dat is misschien wel niet de bedoeling, maar we hebben geen tijd meer om het aan te passen, dus dit wordt het. Met als gevolg dat je in het IT-systeem, wat heel dwingend is, een conceptualisatie krijgt, een beeld krijgt, wat eigenlijk niet past bij datgene wat je wil hebben. En dan moeten de mensen zich eromheen aanpassen
om het weer goed te laten werken. En helaas is het geen oester, dus zo'n zandkorrel ontwikkelt zich niet tot een parel. Het blijft gewoon een steentje in een schoen. Het blijft gewoon pijn doen. Dus van tevoren moet je eigenlijk nadenken over hoe het in elkaar zit. In domain-driven design zou je kunnen zeggen, is dit tot een soort principe verheven. Maar ook dat is nog niet overal geland. En dat in feite conceptueel gegevensmodellering daar een ondersteunende waarde voor is in mijn beleving nog onvoldoende zichtbaar en onvoldoende geaccepteerd. Goed, de business case van data modeling. Het logische gegevensmodel, in mijn betekenis, zorgt ervoor dat je eigenlijk, ja, even los van de techniek, een logisch consistent model hebt wat klopt. Dus in het verhaal van Giancarlo kun je zeggen, oké, het is geverifieerd, dus er zitten geen logische inconsistenties in. Of het ook een goede weergave is van de werkelijkheid, dat is in die zin niet zo heel relevant meer. Dat moet je eigenlijk daarvoor gedaan hebben. Dat moet je daarvoor afgestemd hebben. Het moet technisch realiseerbaar zijn. En je zou kunnen zeggen, in het logische gegevensmodel, daar ga je kijken naar de gegevens. Dus daar komt pas zoiets als normaliseren naar voren. Ervoor zorgen dat gegevens die je gaat opslaan, maar 1 keer opgeslagen zijn, zodat je inconsistenties in je administraties tegengaat. Dus, nou, dit is op hoofdlijnen het verhaal. Ik heb het ook nog een keer aan iemand anders, nou ja, iemand anders. Ik heb het ook nog aan ChatGPT gevraagd. Hè. Ik bedoel, hoe kan een presentatie doen zonder ChatGPT? Daar moet je tegenwoordig iets mee doen. En ik heb geleerd, je moet ChatGPT iets vragen waarvan het niet erg is als het antwoord fout is. Nou, dat kun je hier gewoon doen, hè, want dan is het een soort brainstorm. En dan vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou waarom zou je aan gegevensmodellering doen? Nou, dan komt hij met 6 mogelijke antwoorden. Je kunt betere beslissen maken, het verlaagt de kosten, het verbetert de datakwaliteit, het versnelt de ontwikkeling, het zorgt voor schaalbaarheid en uitbreidbaarheid en het zorgt voor risicoreductie. Nou, op zich niet zo heel slecht, dus dit lijken op zich goede. Alleen, ja, is dat dan wel waar? Hè? Hoe kun je dat waarmaken? Is er ergens iets van metingen gedaan die dit staven? Nou, die kon ik zo gauw niet vinden. Maar misschien is onder een van jullie wat iemand die zegt, oh nee, maar daar heb ik een heel rapport voor en dat is hier en hier uitgewerkt. Dan hebben we vervolgens weer wat materiaal om dat goed te onderbouwen. In dit verhaal geeft hij voor elk van deze 6 aspecten geeft hij nog aan van ja, oké, hoe zit dat dan precies erin? Nou, dan komt hij met een aantal verduidelijkingen. Kom bij de eerste, betere beslissingen je krijgt omdat je de gegevens beter kunt interpreteren en je kunt de analytics, dus de business intelligence, zou beter zijn. Nou, oké, kun je wat van vinden. Welk van de modellen die wij maken draagt daaraan bij? Ik zou zeggen het begrippenkader en het conceptueel gegevensmodel. En mogelijk helpt het conceptueel informatiemodel ook bij die verbeterde analytics. Is een voorstel. Ik weet niet of jullie daarmee eens zijn. Ik zou kunnen vragen, steek een duim op als je daarmee eens bent. Je hebt helaas geen duimpje naar beneden als je het er niet mee eens bent, hè, want dat zou ook zijn. Maar je mag ook gewoon zeggen, ik ben het er niet mee eens, ik zie dit helemaal niet zo. Ik heb 1 duim van Hein, zie ik.
Oh ja, wacht, er zijn nog meer. Dan de kostenreductie. En dat zit dan voornamelijk in, je voorkomt rework en het optimaliseert de database performance. Nou, avoids rework. Ik denk dat het zorgen voor een goed conceptueel gegevensmodel, en misschien het logisch informatiemodel ook nog wel, dat ervoor zorgt dat wat je bouwt, dat je dat maar 1 keer doet en dat je niet hoeft te herbouwen. Dat als je het eerst goed begrijpt, dat je het dan beter bouwt. Dus misschien tegen het agile been aangeschopt. En dus, want daar zit eerst van, bouw het eerst maar eens en dan kijken we wel of het goed is, of dat wat de bedoeling is. Maar nou, ik denk dat daar misschien iets te winnen valt. Het optimaliseren van de database performance, ja, dat zit voor mij vooral in het TDM. Goed, ik zie in de chat wat reacties. Kijk, dat vind ik mooi. Ik heb liever wat interactie als dat ik hier een hele monoloog zit te vertellen. Ties geeft aan. Ik denk dat het logisch informatiemodel ook bij kan dragen aan improved analytics. Kun je daar even iets op uitdiepen, Ties? Ja, we krijgen dit hier met z'n drieën, dus we gaan een enorme echo. Nee, ik denk dat wij bij het kadaster hebben we natuurlijk vooral logische informatiemodellen. Een beetje op de grens tussen conceptueel en logisch in. Misschien op sommige punten. En we gebruiken die modellen ook om zeg maar de data die in analytics gebruikt wordt gestructureerd te definiëren. Dus in die zin draagt het ook bij aan het maken van betere rapportages. Is het logisch informatiemodel bij het kadaster dan keihard verbonden aan de analyseomgeving, zodat je zeg maar bij de data ook kunt zien, oh, dit is het logisch model dat erbij hoort? Nee, op dit moment, nou, de mensen die rapportages maken en zo, die maken vaak natuurlijk stermodellen en dat soort weergaven. En die gebruiken dan het logische model als input daarvan. Dus dan zijn de elementen uit die stermodellen zijn wel terug te traceren naar het logische model. Maar dat zit niet heel keihard gekoppeld. Nee, de koppeling loopt via de mensen nog. Ja, zeg maar. ja. Oké, Ja. dankjewel. Saskia, ik zag ook even modelleren van domeinkennis en dingen verspringen. Lastig. Ja, recente ervaringen bij BKR hebben ons ook echt toen inzien dat het modelleren de domeinexperts echt aan het denken heeft gezet over waarom registreren we bepaalde gegevens, bepaalde eigenschappen eigenlijk. Dus zij kunnen nu ook met vernieuwde inzichten hun werk weer voortzetten. Ja. Oké. Dus daar zeg je eigenlijk in het voortraject zou je het begrippenkader en het conceptueel. Is het dat vooral het begrippenkader of is dat conceptueel? Juist het conceptueel model. Ja, oké. Ja. En bij de data-analisten merk je ook dat het van grote waarde is om het fundament onder hun voorspellende modellen of hun rapportages inderdaad steviger te maken. En informatiever. I see, Giancarlo, you have recently made a study on this. Yeah, I was just commenting that I'm agreeing with several of the answers. We did a study on this with practitioners, how people use the model, what they use the model for. But I highlight this aspect that they can, I think was Paul that mentioned that they can become kind of standards. So I put here a reference as well. We actually helped this 40 companies in South Tyrol and Bavaria and Slovenia to build a standard
for the tourism sector there. And so the model actually became a standard. So it's a good example of a practical case. And finally, I agree with Saskia that the model is, a good conceptual model has this explanatory value. So it makes explicit things that would otherwise remain tacit and helps you to understand in-depth things about the domain. Okay, thank you. Oké. Goed, ik ga even door. Ik zie nog wel wat leuke, aardige chat dingen in de chat opkomen. Kijk, wat ik ook, en misschien is dat ook wel goed dat we dat vanuit de community naar boven krijgen, dat we een soort verhaal krijgen over wat is nou de toegevoegde waarde en ook verhalen hebben waar die toegevoegde waarde ook daadwerkelijk zichtbaar is. En dan liefst niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief. Nou, dat zal wat lastig zijn om dat boven water te geven. Maar misschien vindt de Universiteit van Twente dit nog wel een onderwerp om daar een student op in te zetten. Om daar eens te kijken of dat boven water kunnen krijgen. Goed. Even deze weer. Rondom betere datakwaliteit en bestuurbaarheid. Dan wordt dataconsistentie en de compliance genoemd. En je zou zeggen, dataconsistentie zou je in mijn beleving nog met de bovenste 3 lagen kunnen afdekken. Compliance, ja, weet ik zo dan even niet. Hoe gegevensmodellen kunnen bijdragen aan compliance. Of het zou moeten zijn dat je in feite net zoals bij het verticale data-architectuur zoals bij de Belastingdienst bezig is, dat je eigenlijk precies kunt zeggen, oké, deze wet is op deze manier geïmplementeerd in de gegevensmodellen. Dus dat je zeg maar die hele lineage, dus dat hele verhaal van kunt terugzien van oké, op deze manier is deze regel in deze wetgeving of in deze gegevensmodellen opgenomen. Ja, dat is mijn ervaring ook, Jan. Ik heb nauw samengewerkt het afgelopen jaar ook met compliance medewerkers. En eigenlijk kun je als je een goed semantisch model hebt en dus ook een ontologie van bijvoorbeeld de AVG, kun je in al je semantische metadata alle informatie stoppen eigenlijk voor je verwerkingsregister of voor je DPIA's, zou ik maar zeggen. Je privacyonderzoek, weet zo gauw even niet de volledige term. Maar ja, het is van groot nut. Semantische metadata. En inderdaad, misschien is die datakwaliteit, dat vindt iedereen ongetwijfeld heel erg belangrijk. Dan zie je een heleboel datakwaliteitsdimensies waar die semantische metadata gewoon noodzakelijk voor is. Oké, dus dan zouden we daar nog op kunnen focussen. Ja, oké. Merci, dank je. Nou, vierde, het versnellen van de ontwikkeling en integratie. Faster time to market en makkelijkere integratie. Integratie is altijd een probleem. Elke projectmanager weet dat de koppeling met een andere applicatie een risico is. Dus daar loop je op vast. Dus als je daar iets kunt versnellen of beter beheersbaar kunt maken en modellen gaan daarbij helpen, dan zal dat zeker van toegevoegde waarde zijn. Nou, daar zie ik in ieder geval deze 3 modellen bij. Ik ga er ietsje sneller doorheen, anders kom ik niet aan eind bij die andere dingen. Schaalbaarheid en future-proof. Nou, daar worden dingen genoemd, daar kan ik niet zo, ja, ik weet niet of gegevensmodellen daar nu direct bij helpen. En de risicreductie. En dat zit vooral meer in dat je beter, als je het domein beter snapt, snap je ook beter waar de fouten zitten. Dat zou kort door de bocht het antwoord zijn. Ja, weet je, het gaat er vooral om, en die wil ik nog even benadrukken. Ja, de toegevoegde waarde van gegevensmodellering wordt elke keer weer ter discussie gesteld. Het zou handig zijn als we daar
wat gedeelde kennis over hebben, hoe je dat kunt meten, hoe je dat bij kunt houden, hoe je dat elke keer weer op de agenda krijgt en ook hoe je dat in de gaten houdt. Dus we zijn heel erg bezig met modelleren, maar misschien moeten we ook die toegevoegde waarde eens onder de loep nemen om ervoor te zorgen dat al die verschillende modellen die we maken, dat die net op tijd, net goed genoeg gemaakt kunnen worden. Tot zover deze. Ik zie dat Ties zijn hand opsteekt. Ja, Ties. Ja, ik had nog een voorbeeld. Bij het kadaster hebben we natuurlijk op een gegeven moment onze oude systeem vervangen door een nieuw systeem. En dat was een soort vervanging van het systeem terwijl de winkel open was. Ja. Want we mogen niet meer dan 5 dagen uit de lucht zijn. En ik denk dat we, zonder dat we informatiemodellen hadden gehad en alle interfaces afgeleid hadden van die informatiemodellen, die overgang nooit hadden kunnen maken zoals we die nu hebben gemaakt. Want de winkel is gewoon open gebleven. En er waren iets van 20 aangesloten systemen die allemaal met een switch zeg maar, van de ene interface naar de andere zijn omgezet. Om het geheel te laten blijven werken. Dus ik denk dat het modelleren van die interfaces en het hebben van een model van de registratie daar de sleutel is geweest waarom dat goed gelukt is. En zit dat dan op MIM 3-laag? Zit dat in het loodsmodel? Ja, dat was allemaal MIM 3-laag wel, ja. Oké. Ja, dat denk ik ook dat je op dat niveau in ieder geval moet schakelen. Ja, goed. Je zou kunnen zeggen, elke transformatie dan is de semantiek invariant. Hè? Alleen, hoe leg je de semantiek zodanig vast dat je die invariantie kunt controleren? Dat is het lastigste probleem, denk ik hier. Ja, het is een beetje min 2,5 of zo. Nou, MIM 2 of MIM 2,5, MIM 3, daar komen we nu op. Hè? Bij de politie hebben we een hele discussie gehad over MIM 2. Of dat nou een ontologie is of een conceptueel gegevensmodel. En of dat verschillende dingen zijn. Mijn interpretatie van het antwoord, laat ik het even goed zeggen, is dat er inderdaad verschillen zijn. We wilden daar ook mee aan de slag gaan, alleen toen is de stekker eruit getrokken, dus is het niet meer zo relevant. Maar ik denk wel dat het handig is om even datgene wat we daar uit de discussie hebben gehad, om dat te delen in deze groep. In eerste instantie, ik heb hier een stukje tekst gekopieerd uit de MIM-standaard. En die beschrijft dan wat in de MIM 2-laag beschreven wordt. En dan staat hier, op dit niveau beschrijven we de informatie. Dus het beschrijft informatie, niet het domein. Die een rol speelt in de werkelijkheid. Hè? Dus je hebt de informatie over die werkelijkheid. Dan staat een paar regels verder. Het geeft dus een getrouw mogelijke beschrijving van die werkelijkheid. Dus hier is het weer de beschrijving van de werkelijkheid. Dus hier geeft het in feite de ander aan. Dan zegt het hier, het gaat over de onderwerpen van gesprek. Dus je zou kunnen zeggen, dus dan gaat het niet over wat jij erover bespreekt, maar wel de onderwerpen. Dus dan is het weer, dan kijken we weer naar de werkelijkheid, naar de classes, naar de dingen waar je het over hebt. En welke informatie daarvan relevant is. Dus dan kijk je weer naar de andere kant van het aspect. En deze informatie wordt gemodelleerd als informatieobjecten met eigenschappen. Dus daar zit hij weer in. Aan de andere kant, dan gaat het weer over de gegevens. Dus de vraag is, modelleer je nu de informatie of modelleer je de realiteit? En je zou kunnen zeggen, en dat is ook wat een ontologie in mijn beleving doet, die beschrijft de realiteit. Die beschrijft hoe je in feite, en eigenlijk nog niet eens zozeer precies de realiteit, eigenlijk beschrijft ze hoe je met z'n allen tegen de realiteit aankijkt. Dat is weer een kleine nuance daarop. En nou is het wel zo dat wat je over die realiteit zegt, heeft
wel weer gelijke structuur als die realiteit zelf. Er is een morfisme, een gelijkvormigheid in de werkelijkheid en de manier waarop je erover praat. Dus als ik van beide dingen een model maak, dan ziet hij er hetzelfde uit. Alleen interpreteer ik hem anders. Een specifieke betekenis van het woord informatie, Jan? Sorry, hoe, waar? Nou, je zegt van, goh, het woord informatie, je modelleert informatie. Dat staat ook ergens in de tekst wel. Ja, dat dan, maar ja, daar kun je ook een hele discussie over voeren. Ja, wat je ja, dus informatie vindt. ook, ja, wat je informatie vindt is ook weer. Hè? Dus, nou goed, data, informatie en gegevens. Ik heb daar een eigen beeld bij. Dat 3 verschillende begrippen zijn. Sommige mensen gooien dat op een hoop. En sommige mensen vinden dat ook 3 begrippen, maar dat zijn dan weer andere begrippen als die ik eronder versta. Nou goed, ook daar hebben we nog wel wat werk te doen voordat we daar op één lijn zijn. Goed, mogelijk helpt deze discussies daarin. Om even helder te maken dat in mijn beleving een conceptueel gegevensmodel niet hetzelfde is als een ontologie. Even een stukje. Ik ben geen ontologie specialist en ook zeker geen oude specialist. Ik heb het zo goed mogelijk proberen weer te geven in een zo kort mogelijk stukje. Maar je zou kunnen zeggen, in een conceptueel gegevensmodel kan ik zoiets hebben als een persoon heeft een geboortedatum. Dan moet ik een datum invullen en dat is 01. En dat betekent dan dit stukje conceptueel gegevensmodel. Personen zijn relevant, dus daar wil ik wat van weten. Dat zijn onderwerpen van gesprek. En als een persoon is geregistreerd, dan kun je daarbij ook de geboortedatum registreren. Kan. Hoeft niet, maar kan. Dus, en hij heeft er maximaal 1. Je kunt niet meerdere geboortedata hebben. Dat is in feite het conceptueel gegevensmodel. In een ontologie zeg je eigenlijk, ik heb een persoon en ik heb een property date of birth, de geboortedatum. En bij de geboortedatum zijn de waarden, zijn de range, dat zijn datums en de domeins zijn personen. Is een manier om dat te zeggen. En dan betekent dat dus als ik een uitspraak heb dat x de geboortedatum y heeft, dan moet x een persoon zijn. Nou, dan heb je al gelijk van ja, dat klopt niet, want er kunnen ook andere dingen geboren zijn. Dieren worden ook geboren. Olifanten worden geboren. Als je het een beetje oprekt, zou je ook nog kunnen zeggen, ideeën worden geboren. Maar dan krijg je toch al wel het idee dat geboren worden en de geboortedatum is dan toch een soort metaforisch gebruik van hetzelfde woord. Dus dan kun je afvragen of dat wel hetzelfde is. Maar goed, daar krijg je dus een andere discussie en een hele andere betekenis. Deze is eigenlijk verkeerd dus. Hè? Dus je zou kunnen zeggen van nou, links hebben we nog steeds hetzelfde. En hier zeg ik in feite of zoiets van, nou ja, heel ingewikkeld, bijna niet te lezen. En ik heb het ook, ik hoop dat het goed is. Dan moeten de ontologisten, de oude specialisten moeten dat maar eens roepen. Maar hier zegt in feite, ik heb personen en ik heb geboortedata en ieder persoon heeft uiteindelijk 1 geboortedatum. Maar dat wil niet zeggen dat alleen maar personen geboortedata kunnen hebben. Er kunnen ook andere dingen zijn die geboren zijn. En als 2 dingen dezelfde geboortedatum hebben, dus x is een person en x heeft een geboortedatum b en x heeft een geboortedatum e, dan moet die datums die moeten hetzelfde zijn. Dus ik kan 2 keer wel hetzelfde zeggen, maar dan kan ik daaruit afleiden uit wat daarboven staat dat het dezelfde datum is. Nou, dat is allemaal niet wat je in gegevensmodellering eigenlijk wil. Tenminste,
daar wil je in feite dit hebben. En een conceptueel gegevensmodel zie ik als voorschrijvend. Dus dan zeg je in de administratie straks nemen we dit soort gegevens op. En een ontologie is beschrijvend en zegt de werkelijkheid ziet er zo uit. Of in feite, dit is de werkelijkheid zoals wij hem zien. Dus de een zegt, dit moet zo gaan gebeuren en de ander zegt, dit is al zo. Dan kom je ook tegenaan van, ja, waar is een conceptueel gegevensmodel anders als een logisch gegevensmodel? Dus waar zit daar het verschil tussen? Mijn interpretatie daarvan is zeg van oké, in een conceptueel informatiemodel, wat vooral voor de gebruiker helder moet zijn, waarin je zegt van oké, wat wil je nou straks, wat is straks relevant aan informatie? Dan kun je zeggen oké, ik wil persoon hebben en ik wil adres hebben en ik wil en de historie, dus waar de persoon in de loop der tijd gewoond heeft, dat is ook relevant. Nou, dat kan ik op zich redelijk simpel zo doen. Dat is geen standaard gegevensmodelleringstaal, maar op die manier kan ik zeggen dat ik van de personen niet alleen het actuele adres wil weten, maar ook waar die ooit gewoond heeft en misschien waar die straks nog gaat wonen. In een logisch informatiemodel moet ik dat gewoon helemaal uitwerken, want dan krijg ik dat ik een persoon heb met een adres en een persoonsadres en dat persoonsadres heeft een begin- en een einddatum, dus ik moet dat normaliseren, ik moet het uit elkaar halen. Ik krijg heel veel ruis erin, omdat ik allerlei extra classes moet introduceren om ervoor te zorgen dat ik ook de oude en de toekomstige adressen erin kan stoppen. Dus in mijn logisch gegevensmodel wordt dat helemaal uitgewerkt. Dus hier krijg ik in feite een voorschrijvend model, maar met de requirements, zeg maar, in mijn administratie straks moet ik bij personen adressen kunnen registreren. En daar wil ik de historie bij opgenomen hebben. Dus, maar ik zeg nog niet hoe ik dat moet doen, want er zijn meerdere manieren om dat te modelleren. En in het logisch informatiemodel zit in feite de constructie al in. Dus dan moet ik bedenken hoe ik dat ga doen. Doe ik dat op deze manier of zijn er nog andere? Wat voor keuzes maak je erin? Sowieso in het logisch informatiemodel kan ik kiezen voor, doe ik dat op een ER-manier. Hè? Dus denk ik dat de gegevens geregistreerd zijn in tabellen? Of denk ik dat de gegevens geregistreerd zijn in objecten? Digitale objecten, de UML, of denk ik dat de gegevens opgeslagen zijn in een graph. Dat maakt de oplossing een andere. Het zijn alle drie, maar het zijn logische constructies waarbij ik dus een model bouw op basis van wiskundige constructies. De relations of objects of triples. Dat zijn verschillende manieren. Dus voor mij zijn dat drie verschillende dingen. Dan heel even naar hoe dat dan past. Hè? Welke modellen hebben we dan allemaal nodig? Dan heel even een uitstapje naar taalverhalen. Deze zullen jullie ondertussen mogelijk wel kennen. De Ogden's triangle of semantische semiotische driehoek. En zeg daar ja, als we in taal hebben, dan hebben we in feite het over drie dingen. We hebben over de dingen waar we het over hebben. De dingen in de werkelijkheid, dat zijn de referenten. De woorden die we daar en de termen die we gebruiken om die dingen aan te duiden, dat zijn de symbolen. En dan is datgene wat we daar bij ons bij voorstellen, onze gedachten. Ik heb daar ooit dat poppetje in het midden aan toegevoegd. Hè? Dus wat je ziet, wat je zegt en wat je denkt. Dus, en wat je denkt, dat zit in je hoofd. Daar kan verder niemand bij. En het voordeel van dit symbool en de referent zijn dat die vaak daarbuiten zijn. Is niet helemaal waar. Maar gelijk een maar goed. Dan kun je bijvoorbeeld iets hebben, dat ding daarbuiten, en dan kun je zeggen dat is een vaas.
Nou, wat je denkt, dat kun je niet helemaal uitbeelden. Maar wat hier wel bij zit, is in feite de perceptie. Dus datgene wat je daadwerkelijk ziet en datgene wat je ervan maakt. Want dat rechtse kun je natuurlijk ook zien als twee gezichten. Ik heb een gezicht links en een gezicht rechts. Waarschijnlijk is links een mannelijk gezicht en rechts een vrouwelijk gezicht. Maar dat is mijn interpretatie er weer van. Maar ik heb hier dus te maken met één perceptie en twee concepties. Dus wat je ervan maakt, kan iets anders zijn. Kijken. Dus wat in je hoofd zit, zou je kunnen zeggen, is een conceptualisatie of een mentaal model of een conceptuele constructie. Dat zijn weer mijn beelden, zoals ik erover denk. Ik weet niet hoe het bij jullie werkt, maar in mijn hoofd heb ik het idee dat er zo'n model ontstaat. En ik weet niet, bij sommige mensen werkt dat anders. En een ontologie is eigenlijk die conceptualisatie weer naar beneden gebracht en uitgedrukt aan de linkerkant in allerlei termen. Dus dan wordt het weer zichtbaar en dan kun je het weer delen. Alleen, ja, daar zit nog wel weer een interpretatie tussen. Nou, dat heeft Giancarlo net ook gezegd. Door bij zijn ontologie mogelijke interpretaties te geven, mogelijke interpretaties, kun je dat weer valideren. Dat zorgt ervoor weer voor beter begrip. Nou, dan zijn er nog wel wat hindernissen bij dit probleem. Want ja, sommige dingen bestaan, daar heb ik wel een symbool voor en daar heb ik wel een denkbeeld voor. Maar of dat nou de werkelijkheid is, dat weet je niet. Dus de eenhoorn is daar een veelgebruikt voorbeeld van. Maar er zijn ook nog wel andere dingen. Dus ja, Amsterdam, de stad Amsterdam. We hebben het erover, maar ja, als ik die kant op ga, ik weet nooit precies of ik in Amsterdam ben of waar Amsterdam precies ligt. Ook Amsterdam zou je kunnen zeggen, ja, we hebben het idee dat het een stukje werkelijkheid is, maar waar het precies zit, waar het ophoudt en wat erbij hoort, is ook conceptueel, is ook een afspraak. Dus er zit heel veel dingen bestaan eigenlijk alleen maar omdat we het erover hebben. Dus in die zin is er ook een terugwerking van de taal die we spreken en de dingen die we denken. Nou, dat maakt het ook nog wel eens een keer wat lastiger. Voor degene die nog eens, je kunt hier nog wat nazoeken over de meaning of meaning, daar komt deze driehoek uit. En in het Friso-rapport staat een heel verhaal over perceptie en conceptie. Nou, voor degene die niet gelooft, er staat een eenhoorn hier bij de microfoon. Hoe past dat nou bij de gegevensmodellen? Nou, we hebben in feite zeg maar de realiteit en de data. Je zou kunnen zeggen, die zien we alle twee. Hè? Dus dat zijn die realiteit, dat zijn de reference en de thoughts. Daar zouden we het over hebben. Daar moeten we aan refereren. En de data, dat zijn alleen maar symbolen. Dan zijn er een hoofdafdeling van de mensen die de modellen lezen, zijn de engineers en de business experts. Dat is natuurlijk een veel te grove indeling, maar even voor het plaatje, want dan blijft het wat overzichtelijk. En dan zou je kunnen zeggen dat de ontologie en het logische gegevensmodel en het technisch model, die zijn eigenlijk bedoeld voor de engineer. Ik denk niet dat je de ontologie wilt proberen uit te leggen aan de business expert. Daar zal hij of zij niet blij van worden. Nog 5 minuten, Jan. Ja, ik zou het. Begrippenstelsel en conceptueel gegevensmodel, ja, die zijn eigenlijk veel meer voor de business expert. Hè? Dus gewoon de begrippenlijst, gewoon de teksten. Het conceptueel gegevensmodel, dat plaatje is ook nog redelijk simpel. Heeft wel wat meer uitleg nodig als een begrippenkader, maar is nog wel uit te leggen aan de persoon die geen expert is in de IT. En wat er eigenlijk ook nog wel bij hoort, is een contextbeschrijving. Gewoon het verhaaltje, want anders heb je wel een hele hoop
bomen, maar geen bos. In feite is het ook handig om een verhaal te hebben, want de meeste mensen snappen verhalen beter als een woordenboek. En uit een woordenboek kun je geen Chinees leren, maar daar heb je gewoon wel wat meer taal voor nodig. Hoe ziet dat er dan nog uit? Nou, even in de kleurtjes. Dus een business contextbeschrijving kan zoiets zijn. Hè? Om binding met het bedrijf te houden, sturen we onze werknemers, medewerkers met een arbeidsovereenkomst of ingehuurde ZZP'ers, een personeel wel thuis. Bij de medewerkers doen we dit zelfs na einde contract tot overlijden of opzeggen. Nou, verder geen woord Spaans bij, ook geen woord Engels. Sorry, Giancarlo. Dan kun je nog zeggen, oké, welke gegevens heb je daarvoor nodig? Dus dan kun je daar nog een verhaaltje bij zeggen, oké, dit zijn de gegevens die we daarvoor nodig hebben. Hè? Dus klopt dat toch? Snap je ook nog? Dan kun je daar een conceptueel gegevensmodel bij maken. Dus dan kun je zeggen, oké, wat hebben we aan gegevens nodig om dit te kunnen doen? Nou, dan heb ik van werknemers, dan heb ik deze gegevens nodig. En ik heb het adres nodig. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we daar de dynamiek meenemen. Dus dat we ook de gebeurtenissen waarin die gegevens veranderen, dat we die ook modelleren. Dat doen we nu nog allemaal niet, maar dat zou in feite in mijn beleving wel moeten kunnen. Dus nou, dan heb ik een gegevensmodelletje. Dan kan ik ook een begrippenstelsel opstellen. Dus voor de dingen voor de termen die ik hierin gebruik, daar leg ik uit wat het allemaal betekent. Dus de begrippen haal ik daaruit. Die kun je natuurlijk ook rechtstreeks hier uithalen, hè, want hier staan ook diezelfde woorden in. Dus in feite worden hier de begrippen in context letterlijk geïntroduceerd. En ik kan dit al gebruiken om in feite mijn begrippenstelsel te maken zonder dat ik hier dit uitwerk. Dus dit en dit zegt niks over de volgorde waarin je het moet doen. Dan kan ik vervolgens daar een ontologie bij maken. Dus dan probeer ik al die begrippen heel helder te maken. Hier zie je zeg maar hoe wij dan bij de politie van plan waren om GUFO toe te passen. Dus ik krijg in feite de classes met hun attributen. Daarbij hebben we, GUFO heeft 2 taxonomieën. 2 hiërarchische indelingen. Enerzijds zijn dat de typologie, de T-classes, en de andere zijn de individuals. En nou, door op deze manier van een klasse aan te geven, oké, tot welke type behoort die, zeker van welke I-klasse is het een subklasse, kun je dat nog redelijk overzichtelijk houden in je gegevensmodel. En dan krijg je bijvoorbeeld voor geografische locatie, dus ik heb postadres en ik wil dit stukje, daarvan wil ik zeggen, oké, maar welk stukje werkelijkheid hoort daar nu bij? En dan krijg ik daar in feite een ontologie bij die aangeeft hoe dat in elkaar zit. Met postadressen zijn natuurlijk geografische locaties. Uiteindelijk is dat of een postbus of een adres. Dat zijn echt 2 hele verschillende dingen. Van die adressen die liggen aan openbare ruimte en in woonplaatsen. Nou goed, dit geeft meer weer over hoe die werkelijkheid in elkaar zit en waar je daar tegenaan wil kijken. Kun je naar een afronding, Jan? Ja, ben er bijna. Logisch gegevensmodel ziet er een beetje hetzelfde uit, maar is gericht op hoe sla ik de gegevens daadwerkelijk op. En dan heb ik dit stukje afgerond en dan nog 1 vraag. Ik heb nu even een klein stukje laten zien van, nou ja, hoe zou zo'n setje van gegevens eruit kunnen zien. Dat klopt natuurlijk allemaal nog van geen ene kant, maar was alleen bedoeld om een gevoel te krijgen bij wat voor dingen zijn er nodig. Dus ik denk van, nou ja, misschien is het handig om, zoals door Gerald Groot-Roesing is gevraagd, kunnen we niet een model maken wat we binnen de overheid gaan gebruiken voor adres. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat zit al in de BAG. Alleen de BAG is niet MIM compliant. Dus je zou kunnen zeggen, nou, laten we dat stukje uit de BAG eens op deze manier doen. Dan kunnen we dat binnen de overheid gebruiken. En hebben en een voorbeeldje en gelijk een mooi stukje wat we misschien wel kunnen promoveren tot een standaard wat binnen Nederland gebruikt gaat worden. Daar sluit ik bij af. 5 uur. Ja, nou, start het uit.
weet niet of mensen nu al gelijk zoiets hebben van Jan, daar wil ik aan meedoen. Dan kunnen ze dat natuurlijk even in de chat nog typen. Ja. En anders kunnen ze je nog wel mailen of via mij. Dat komt ook wel goed. Ja. Dank voor je verhaal, Jan. Ja. Helaas is de tijd op. We hadden daar nog een hele discussie over kunnen voeren, denk ik. Ja. Nou, ik denk bij elkaar voldoende gedachten om zo weer de avond in te gaan. Dus ik dank jullie beiden. Ook Giancarlo nog een keer. En dan wil ik gaan afronden. Mochten jullie nog ideeën hebben voor toekomstige sessies, dan hoor ik het ook graag. Ook trouwens voor de parallele community die ik heb rondom de NLSBB-standaard. Ook daar ben ik altijd op zoek naar interessante onderwerpen. En dan laten we het hierbij. Fijne avond en tot de volgende keer. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thanks Bye-bye. again. Thanks, Jan, for the Tot ziens. presentation. Thank you. Tot ziens. Thanks, everyone.